Now, method to determine whether a reaction will occur or not. Sama ada satu tidak balas akan berlaku atau tidak. Pasangan mereka lah, when you just join two pairs of half equation, so possible or not? Kita nak lihat tu. So what's the criteria? Apakah langkah-langkah mereka? Pertama dia kata identify the half equation for both reactants. Kalau boleh in a reduction form. Dalam bentuk penurunan. So remember the chart yang ada saya berikan dalam nota ini is already in a reduction form. And then determine which equation gives more negative, lebih negative. That's important. Who is more negative? Yang more negative ini akan undergo oxidation. So you must look at the equation, dia akan alami pengoksidaan. Yang kurang will undergo reduction. This one, take the point first. When we use example, you'll understand better. So yang mana alami reduction, you follow the equation. But the one yang alami oxidation, persamaannya perlu diterbalikkan. Revert the equation. Siapa punya? Yang more negative electrode potential dia, persamaan diterbalikkan. So why? Because all the equation written in a reduction form. Ditulis dalam bentuk penurunan. That's why. Dalam bentuk penurunan. One moment. Okay, charging. So copy the equation of the less negative one, seperti biasa. After that, add both the equation including their E potential. Mengikut apa yang dinyatakan di atas, write the half equation based on the chart yang diberikan in a reduction form. This is reduction form. Reduction form, ini adalah nilai-nilai mereka. Susun with the more negative di atas. More negative, maksud walaupun dua-dua bertandakan positif, but positive 0.34 is considered more negative. More negative. Siapa? Copper. Dia adalah more negative. Yang ini consider less negative. This one less negative. So mengikut maklumat di sini, electrode potential value of copper is more negative. Lebih negatif. Negatif. Kalau dia lebih negatif, siapa yang lebih negatif? Dia adalah strong reducing agent and will undergo oxidation. Siapa lebih negatif? Strong reducing agent and will undergo oxidation. Maka merupakan agent penurunan yang kuat dan alami pengoksidaan. Pengoksidaan. Mengikut maklumat di atas, what's supposed to happen? It must go through oxidation. So therefore, based on this equation, based on this electrode potential, yes, copper is undergoing oxidation. Yang silver ini pula, strong oxidation and undergo reduction. Reduction, penurunan. Therefore, the displacement reaction does occur. Akan berlaku. Sebab dia telah memenuhi kriteria kita. Mengikut kriteria kita, copper undergo oxidation. Yes, undergo oxidation. Why undergo oxidation? Sebab dia more negative. Must undergo oxidation. So siapakah yang oxidizing agent dia? So oxidizing agent here will be this one lah. Silver nitrate. Silver nitrate. Silver nitrate atau argentum nitrat. Siapakah reducing agent? So reducing agent will be copper. So copper saja atau cuprum.
Ini cara untuk menentukan sama ada tidak balas akan berlaku atau tidak. Question. Through another example. Okay. Now look at second example. Copper in magnesium nitrate. So kalau bila masuk ke copper, kita harap copper akan bertindak balas lah. So sepatutnya what we supposed to expect is that copper undergo oxidation. Kalau copper, dia mesti tukar jadi copper 2+. Kalau magnesium nitrate, dia ada Mg2+, mesti kena menjadi Mg. This is what supposed to we expect to happen lah. Kalau ada tidak balas, this is what supposed to happen. Copper kena menjadi copper 2+, iaitu alami pengoksidaan. Magnesium pula 2+ menjadi kosong, so alami penurunan. This what supposed to happen kalau dia tidak balas. Now I refer to the chart tentang copper dengan magnesium. I refer the chart, cari apakah electropotential mereka. Copper always you must write in a reduction form. So saya carilah mana dia punya senarai. So refer balik nota nota minggu lalu. Mana copper? Copper dekat sini. Mana magnesium? Magnesium kat sini. Dua-dua dalam bentuk penurunan. Reduction form. Write down. Who is more negative? Magnesium is more negative than copper. Copper is only this one. Magnesium negative 2.38. Saya tulis dulu. So I write down the information. Okay, mana dia nota tadi? Okay, after this. So, ini copper, ini positive 0.34. Magnesium, ini. Siapa lebih negatif? Magnesium. So, more negatif. Kalau more negatif, ini less negatif. Siapa more negatif will undergo oxidation. And dia merupakan reducing agent. Ini fix lah. Siapa more negatif, dia mesti undergo oxidation. So, E potential value of magnesium is more negative than E potential of copper. Itu lebih negatif. Maka, magnesium is a strong reducing agent and undergo oxidation. Siapa yang lebih negatif mesti kena alami pengoksidaan. Ini syarat. Siapa yang alami pengoksidaan merupakan ejen penurunan. Lagi kuat sebagai alami pengoksidaan, lagi kuat ejen pengoksidaan. Maka ejen penurunan kuat alami pengoksidaan. Siapa alami pengoksidaan? Magnesium. Tapi mengikut syarat di atas daripada mengikut kriteria kat sini, magnesium alami penurunan. Tapi dia kata tak boleh, bukan penurunan, dia hanya boleh alami pengoksidaan dengan copper. So oleh kerana dia bercanggahan, contradictory, therefore this reaction won't happen. So thus copper is a strong oxidation agent and undergo reduction. Reduction, penurunan. Therefore, the displacement reaction does not occur or will not occur between copper and magnesium. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Let's go!